Yo, 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 bonjour, comment ça va? Ça va bien? Welcome back, people. You know what time it is. It's another reaction video, man. As you can tell by the title, Saïf, another French reaction video. You know how it goes, man. I've been getting a lot of requests to check this one out. So it's only right that we check it out, do you understand? But yeah, people, before we begin, you know what to do. Make sure you like, comment, subscribe, share this video. If you want me to do more of this, I need your support, so go support, man. I'm on Twitch as well, Kaseyreacts, everything will be in my description. So yeah, so let me know, man, if you want to chat to me, communicate, build a friendship, you know, or show me any projects you got going on. This is your time to go hit up your boy on Twitch, man. But yeah, people, we're gonna check this one out. I'm excited because I fuck with this guy called Saïf. Cold artist, so it's only right that we keep checking it out, show some love, do you know what I'm saying? So but yeah, let's check it out. Let's go. La matrice, Lucas. Y'a des poteaux qui manquent à l'appel entre les salopes, les morts, ceux qui y croyaient pas. Pas très loin de l'époque où ça prenait des tarques. Le rap c'est éphémère, tu peux revenir au départ. Mais toi t'as fait la star, monsieur a claqué toute l'avance dans ses caires. Prendra que 2% au moins, je sais pas, une disque d'or sous le bras, ça nourrit pas le nécessaire. J'ai la pression de la réussite chez moi sur les épaules. Mais madame pense que je peux mes épaules. Tes principes feraient mieux d'être revus à la hausse. Ou un commando se chargera de refaire la déco. C'est pas normal de souffrir autant tôt. Ici ça se fait la guerre sans bandeau. On a de l'or dans les mains, on a un truc en... I don't know what it is. I love how the flow just switches, and yeah, like it's just, you know, the way he rides the beat so smoothly. It's just, it hits hard, man. Yo, French rap has good melodic bounce, man. That feels different from like American and UK vibe. Do you understand? So yeah, man, the deliveries feels confident and effortless. I could tell already. Yeah. I'm fuck with this one. J'ai du sang sur les mains, j'ai du plomb dans le dos. Il avance, il encaisse, il a mal. Rien qu'un animal qui empeste la dalle. Une équipe robuste dans un bloc. Voilà le chant des glocks. Fils de pute pour moins vite que la balle. C'est hard, calé avec ceux qui parlent en tonnes. Bizarrement ils en font pas des tonnes. À Issegen y'a des milliers de boîtes. Dans une grosse baraque gardée par des hommes. La fierté des votes n'est qu'une part de la note. Nique le rap, on s'écarte de la norme. Je mets pas ma tête dans vos interviews de rappeuses. Je veux du temps, j'en veux pas de la montre. Le faux ne tiendra pas une seconde. Le pacte est signé, la parole se donne. Chez nous, retourner sa veste, c'est vite se dire que tu n'es plus de ce monde. Viens, ta balance, reste à l'affût. On dort piste en valanche. On guette pas nos balafres, du coup on frappe même si on pète nos phalanges. Pour percer, faut du panache. Une bonne équipe t'inquiète partout, y'a ma ganache. Le coup parle mal à sa calache, il en est tombé l'offre caca. Cette salope veut marier mes rimes, elle voudra jamais marier mes rats. Je m'endormais dans la caisse pour rapper mes lignes. À part moi qui a misé sur moi. 8-4-6 si tu sens le fils de pute. Là où tu rêves de voler pendant que tu te noies. Il a pris 8 ans pour trafic de stup. Mais le violeur d'enfant n'a pris que 3 mois. Voila. Hey, listen, the production on this is insane, man. You know, the bass line hits heavy. It doesn't overpower the vocals. I like how the beat feels dark and cinematic. It gives the whole track this like dramatic energy. Do you understand? Hey, yo, French producers really know how to create atmosphere. It does make the song feel bigger than it's just a regular rap track. Do you know what I'm saying? So, hey, je t'aime. Du monde tout est bien ramassé, salam. Tous mes galériens viendront de Prague et ta malade. Mon malheur en palade, mon c'est pas imparable. Calibre dans les mains d'une personne qui n'a pas l'âge. L'avalanche arrivera dans je ne sais quand. Des cauchemars avec plein de serpents. Comme la vie est faite de choix, il a endeuillé sa daronne à 17 ans. Cette salope veut marier mes rimes.
Elle voudra jamais marier mes rats. Je m'endormais dans la caisse pour rapper mes lignes. Apparemment, qui a misé sur moi. 8-4-6 si tu sale fils de pute. Là où tu rêves de voler pendant que tu te noies. Il a pris 8 ans pour trafic de stup. Mais le violeur d'enfant n'a pris que 3 mois. Du monde tout est bien ramassé, salamala. Tous mes galériens viendront te braquer ta mala. Mon malheur en palabre, mon sébat imparable. Calibre dans les mains d'une personne qui n'a pas l'âge. L'avalanche arrivera dans je ne sais quand. Des cauchemars avec plein de serpents. Comme la vie est faite de choix, il a endeuillé sa daronne à 17 ans. Cette salope veut marier mes rimes, elle voudra jamais marier mes rats. Tu m'en doutais bien, ramassé, salamala. L'avalanche arrivera dans je ne sais quand. Wow. It's always like a dramatic effect at the end, isn't it? Jesus Christ. Wow. Hey. Holy shit. Nah, fuck with that, man. Heavy. First of all, I want to say a big up to whoever told me to react to the song. You know who you are, man. Appreciate it, man. I can't lie. That was good, man. I feel like French rap doesn't really get the international respect it deserves sometimes. But this track proves how strong the scene really is. The flow was powerful and the beat had like a hard like, you know, cinematic vibe to it. Yeah, man, I like it. It felt like I understood what he was saying. Does that make sense? So yeah, I like it, man. I noticed, you know, the switch in the second verse, you know, he started singing. That part really stood out for sure. Yeah, I'm definitely gonna check out more of this guy, man, from France, 100%. So yeah, I like him, man. Keep them coming, people. Keep sending me some more French rappers. I'm here for it. And yeah, I like him, man. You know what to do, people. Keep sending some more. Make sure you like, comment, subscribe, share this video, man. Go follow your boy on Twitch. I'm on Twitch, Kaseyreacts. And yeah, apart from that, people, stay safe. Stay locked in with your boy. You already know, man. Just 10. Pow.